Hey guys, welcome back FLCB podcast. Episode number bolwana, but Orvid, we're back, man. Yeah, I mean, I'm kind of busy with life, so আমরা হ্যাঁ রেগুলারলি করতে পারতেছি না জিনিসটা, বাট হ্যাঁ আমি দেশে ছিলাম অনেকদিন, বিয়ে করতে গেছি। বিয়ে আগে করছি, বাট বিয়ের অনুষ্ঠান করতে গেছি। ভালো, গুড গুড ফর ইউ। এন্ড তারপর এরপর আর কত কিছু কি কি রিজনে যাক, আই গেস পডকাস্ট করা হয়নি। এনিওয়েজ, বাট উইর ব্যাক ফর দিস স্পেশাল এপিসোড। Anyways, mainly we're back because football world, there's a huge news that came out yesterday. Chelo, Manchester City has been banned from Champions League, not just Champions, like European football in general for 2 straight seasons. হুম, Uh, this is like this is huge. It's because, and basically the reason for this is, they broke financial fair play. হুম। UEFA the financial fair play rules they brought out, what was it, like 5 years ago now, or was it 8 years ago? 2014 থেকে ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করছে, আই থিংক, বাট So 11 থেকে yeah, অ্যাকচুয়ালি 6 years. অ্যাকচুয়ালি রুলটা 11 থেকেই তোমার মানে সামওয়ে ইমপ্লিমেন্টেড আর কি। Yeah, anyways, so I know that you did some research on this, so can you give us some insight? হ্যাঁ, সো বেসিকলি প্রথমত আমাদের জিনিসটা বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল ফেয়ার প্লে। এবং ফাইন্যান্সিয়াল ফেয়ার প্লে হচ্ছে যখন লাইক কোন টিম উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বা ইউরোপা লিগে পার্টিসিপেট করে, উয়েফার গাইডলাইন অনুযায়ী তাদের মানে ফাইন্যান্সিয়াল ফেয়ার প্লে ইজ বেসিকলি কিছু মানে রুলস এর কয়েকটা রুল, এই কয়েকটা রুল নিয়ে একটা কোড অফ কন্ডাক্টের মতো বানাইছে উয়েফা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসপেক্টে। এবং মেইন দুইটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে তোমার লাইক ইফ ইউ প্লে ইন উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অর ইউরোপা লিগ, তোমার 3 বছরে তোমার টোটাল অপারেটিং লস 45 মিলিয়ন ক্রস করতে পারবে না 3 ইয়ার্স স্প্যানে, which which was the initial rule. এখন আই এম নট সো শিওর ওরা আরো এটা স্ট্রিক্ট করছে কিনা, বাট আই থিঙ্ক এখনো 45 মিলিয়নই আছে। কারণ একটা পর্যায়ে ইউরোপে প্রায় সব ক্লাবই 100 মিলিয়ন, 80 মিলিয়ন, 90 মিলিয়ন অপারেটিং লসে চলতেছিল। এই জন্য বেসিক্যালি ওয়েফাই রুলটা ইমপ্লিমেন্ট করছে। সেকেন্ড যে জিনিসটা করতে পারবে না এবং যেখানে ম্যান সিটি ধরা গেছে, এটা হচ্ছে কোন স্পন্সরশিপ ইনকাম ওয়েফা ফেয়ার মার্কেট মানে ভ্যালু থেকে, ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু একটা অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট। এটা হচ্ছে লাইক মার্কেটে যত ভ্যালু আসে ওইটা থেকে খুব একটা ইনফ্লেট করে বাড়ায় বলতে পারবে না যে আমার স্পন্সরশিপ ইনকাম এত ছিল, সো আমার রেভিনিউ এত ছিল, সো আমি লস কম করছি। সো বেসিক্যালি ম্যান সিটির যে প্রবলেমটা হচ্ছে, কয়েক মাস আগে কিছু ইমেল লিকড হয়, ইফ ইউ আর ফলোইং দ্যাট জার্মান এটা কি Panama Papers? it's like Dar হ্যাঁ হ্যাঁ I হ্যাঁ I cannot pronounce the name, Dar Spiegel, right? হ্যাঁ, Der Spiegel. ওরা বেসিক্যালি কতগুলা ইমেল লিক করে এবং এর মধ্যে একটা ইমেল পর্তুগিজ এক হ্যাকার সে সামহাও এটা বাইর করে যে ওদের এমিরেটস এর সাথে যে শার্ট ডিলটা ছিল, Etihad. স্যার ইতিহাদ, Yeah. ইতিহাদের সাথে যে শার্ট ডিলটা ছিল সেটা হচ্ছে আই থিঙ্ক রাফলি অ্যাবাউট খুব 50 মিলিয়নের উপরে, কিন্তু বেসিক্যালি এর মধ্যে লাইক একটা গুড পোর্শনের মানি আসলে ইতিহাদ থেকে, আই এম নট সো শিওর ডাইরেক্টলি ইতিহাদ থেকে আসছে কিনা, অথবা মানে ইন দ্য নেম অফ ইতিহাদ বেসিক্যালি নাহিয়ান ওর কোম্পানি থেকে স্পিন অফ করা মানে ইতিহাদে দিতেছে এবং ইতিহাদ গিয়ে আবার ম্যান সিটিতে দিতেছিল, সামথিং অ্যারাউন্ড দ্যাট। সো এইখানে আর কি ওই লিগ টিমের পর উয়েফা আবার ইনভেস্টিগেট শুরু করে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, উয়েফা কিন্তু অলরেডি ম্যান সিটি এবং পিএসজি কে এর আগে একবার ফাইন করছে। I think ওদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্কোয়াড লিমিটেশন দিছিল, তাই না? স্কোয়াড লিমিটেশন ছিল হ্যাঁ, অন্যান্য এবং টিম ফাইন 25 প্লেয়ার্স পায় ওদের আর ছিল 22 প্লেয়ার বা something। 21 এবং players। ওদের দুই টিমই ভালো ফাইনই খেয়েছিল, আই থিঙ্ক নর্থ অফ 20 মিলিয়ন, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই কারণ লাইক স্টিল 3 বছর আগের কাহিনী। সো দিস ইজ লাইক সেকেন্ড স্ট্রাইক ফর ম্যান সিটি আর কি। এবং আই গেস উয়েফা, আমি বলবো লাইক ঠিক আছে উয়েফার কিছু স্ট্যান্ডার্ড রুল আছে, বাট উয়েফা অনেক সময় অনেক টিমের, আই ডোন্ট থিঙ্ক উয়েফা ওয়াজ মানে সবার ক্ষেত্রে ইকুয়ালি মানে এই পানিশমেন্টটা মানে দিচ্ছে। কারণ হচ্ছে অনেক ছোট ছোট ক্লাবের ক্ষেত্রে উয়েফা অনেক স্ট্রিক্ট ছিল, দেখা গেছে অনেক বড় বড় ক্লাব গেট অফ উইথ দ্য ফাইন। অনেক ক্লাব কিন্তু তোমার ফর উয়েফা, এক্সাম্পল, AC Milan তো they got the same punishment, but AC Milan এর জন্য it didn't matter because they didn't qualify for Europe. না অ্যাকচুয়ালি দে গিভ আপ অন দেয়ার রাইট টু প্লে ইউরোপা লিগ লাস্ট। এই বছর কিন্তু এসি মিলান ইউরোপা লিগে নাই। আচ্ছা, ইউরোপ লিগে, but then again I'm pretty sure they didn't care. না আই মিন হ্যাঁ, ওরা বেসিক্যালি ওরা অনেক লসে ছিল। সো এই রুলটা ইমপ্লিমেন্টেড হয় তখনই যখন তুমি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বা ইউরোপা লিগে আসো। সো এখন যদি লিডস ইউনাইটেড 100 মিলিয়ন লস করে 3 ইয়ার্সে, মানে ইউএফএ ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট। এটা হচ্ছে তোমার চ্যাম্পিয়নশিপের জুরিসডিকশনে বলে আর কি, জুরিসডিকশনে পড়ে, হুইচ ইজ লাইক ওদের ফাইন্যান্সিয়াল মডেলে যদি কিছু হয়। কিন্তু উয়েফা ইজ নট গোনা স্যাংশন লিডস ফর মেকিং 100 মিলিয়ন লস ইন 3 ইয়ার্স, অর
নরউইচ সিটি, কারণ ওরা কোন ইউএফা কম্পিটিশনে নাই। তো এসি মিলান বেসিক্যালি গিভ আপ করছে, নইলে এসি মিলানও স্যাংশন খাইতো। আর ছোট ছোট অনেক ক্লাব, অনেক ছোটখাটো লিগের এরা খাইছে, লাইক গ্রিক টিক, যারা লাইক কাউন্টলেস এক্সাম্পল আছে এরকম। Malaga I think got 4 years, right? I think Malaga got something, and also Turkey. Malaga 4 seasons. Turkey-te Fenerbahce বা somebody got a, I couldn't remember. Fenerbahce, it's not Galatasaray. Fenerbahce বা কেউ একজন খাইছে। মানে বিকজ UEFA ওদের সাথে অনেক টাফ গাই, বাট অনেক বড় বড় ক্লাবের সাথে টাফ গাই ছিল না আপ আনটিল দিস পয়েন্ট। এবং I think UEFA wanted to set an example too, because এখন হ্যাঁ। So Man City next step কি? So Man City next step হচ্ছে আর আগামী 9 days এর মধ্যে, I think 9 business days, don't quote me on this, ওদের আপিল করতে হবে হচ্ছে কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন ফর স্পোর্টস এর, যারা এখানে আছে। কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন অফ স্পোর্টস হচ্ছে বলতে পারো স্পোর্টস এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে হাইয়েস্ট লেভেল অফ, লাইক স্পোর্টস এর সুপ্রিম কোর্ট। স্পোর্টস এর সুপ্রিম কোর্ট, ইউএস সুপ্রিম কোর্টের সাথে যদি তুমি কম্পেয়ার করো, এটা হচ্ছে স্পোর্টস এর বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট। আমি আসলে কয়টা রেট করি না বাংলাদেশের জুরিসডিকশন, মানে আচ্ছা জুডিশিয়ারি সিস্টেম। এনিওয়ে ওকে, পলিটিক্যাল আলাপে না যাই, বাট কাহিনী হচ্ছে এটা হচ্ছে অনেকটা সুপ্রিম কোর্টের মতো, এবং I believe it's in Netherlands or Switzerland. I think Switzerland. Could be. FIFA is also in Switzerland. আচ্ছা যাই হোক, কাহিনী হচ্ছে তোমার ওইখানে তোমার ওরা কোর্ট মানে কেসটা শুনবে, এবং কেসটা যদি I mean it can come out 3 ways. UEFA ডিসিশন আপহেল থাকতে পারে, অথবা ম্যান সিটি জিততে পারে, অথবা কোনো একটা কম্প্রোমাইজ হতে পারে, লাইক 1 year ban like you mentioned, or more fine or less fine, ডিপেন্ড অন বোথ সাইডস কোথায় ওদের পজিশনিং আছে আর কি, ওরা সেটেলমেন্টে যেতে পারে। বাট আরেকটা জিনিসও মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কেসটা যদি মানে ইফ দ্য হিয়ারিং কন্টিনিউস এবং এটা যদি নেক্সট ইয়ার পর্যন্ত চলে যায়, নেক্সট ইয়ারে ম্যান সিটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো ইট উইল বি সিমিলার টু লাইক ওই যে যখন বার্সেলোনা লাইক ট্রান্সফার ব্যান খাইছিল, যে ওরা আপিল করছে, আপিল করার কারণে আরেকটা এক্সট্রা ট্রান্সফার উইন্ডো পাইছে, যে উইন্ডোটা অ্যাকচুয়ালি লুইস সুয়ারেজ কিনছিল, which was very significant. বা রিয়াল মাদ্রিদ বা অ্যাথলেটিকো আই গেস এরকম উইন্ডো গেছে। বেসিক্যালি রুলটা হচ্ছে যে ইনোসেন্ট আনটিল প্রুভেন গিলটি আর কি, কোর্টে বলে। এখন ওয়েফা আর কি, ওয়েফা ইজ নট আ ল, মানে ইটস আ অর্গানাইজেশন অফ গভর্নিং বডি, বাট ইটস নট আ কোর্ট অবভিয়াসলি। এবং কাহিনী হচ্ছে যদি শুনানি চলতে থাকে, তাহলে স্টিল ম্যান সিটি খেলতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নেক্সট ইয়ারে। সো এখনো আই থিঙ্ক ম্যান ইউ ফ্যানদের বা অল দ্য ম্যান ইউ টটেনহাম ফ্যান বা শেফিল্ড ইউনাইটেড ফ্যান এখনো আর কি হোল্ড ইউর সেলিব্রেশন আর কি, বার ইজ চেকিং ইট আর কি অনেকটা। সো এখনো ওইটা চলবে, এবং আই মিন ইটস আ 30 million মানে ইউরো ফাইন, বাট তুমি যদি লং টার্ম অ্যাসপেক্টে চিন্তা করো, লাইক একটা বছরে কমার্শিয়াল মানি মিলায় প্রায় $80 million হতো। আচ্ছা স্টেডিয়াম সহ ধরলে it's close to $100 million loss for Man City every year, right? Yeah, plus players gone, plus sponsorship. কিছু স্পন্সর বলতে পারে, like why would I want to sponsor somebody who is not playing in Champions League? Guardiola ছেড়ে যেতে পারে। It's a big deal, of course. Yeah. Obviously, আমি personally মনে করি like it's a test of nerve for Guardiola to see like, okay, আসলে if he's মানে ও যদি না ছেড়ে যায়, I would have a lot of respect for him. I think হ্যাঁ বলো। I think আচ্ছা ফাইন, আমরা অন ফিল্ড দে আসতেছি আবার, বাট ম্যান সিটি, I want to point out something. যে ম্যান সিটি ওদের স্টেটমেন্টে they said something like যে ইউএফা নিজেরাই এটা মানে এই রুলটা বসাইছে, নিজেরাই ইনভেস্টিগেশন করছে, নিজেরাই আবার জাজমেন্ট দিছে। সো বেসিক্যালি জাজ, জুরি, এক্সিকিউশনার একসাথে একই বডি কেমনে হয়? ইটস নট ফেয়ার। দিস শুড হ্যাভ বিন লাইক, আর এই প্রসেস ইনভেস্টিগেশনটা আরো ট্রান্সপারেন্ট হওয়া উচিত ছিল এই সেই। আর which is a valid point, and I think court of arbitration যাওয়া, I think I have a lot of faith, as in like they have a good reputation. It's not like sports এর থেকে আর তুমি কোথায় যেতে পারো, like no, it's fine, and this is the last stop. এবং কাহিনী হচ্ছে হ্যাঁ, I mean UEFA তো definitely UEFA judge, jury, executioner, এবং I think এর আগেও এইসব কেস court of arbitration এ গেছে, so they're not the first time. Like I'm pretty sure like other clubs, they also went to court of arbitration, and I'm pretty sure Man City can afford better lawyers than Malaga or Fenerbahce. And Man City দিক থেকে Man City argument হচ্ছে হলো, I think they mentioned PSG sort of like how can they get away with
signing Neymar and Mbappe in the same window, and then Actually ওরা কিন্তু সেম উইন্ডো না। technically এক বছর পর কিনছে, I guess হ্যাঁ লোনে ছিল, but still I just still also that's দুইটা player $400 million or 400 million euros ছিল, I guess I can't remember. I think okay. And অন্যদিকে ম্যান সিটি like transfer wise ওই লেভেলে they spend a lot of money on a lot of players. I think total spend ম্যান সিটি PSG এর ক্রস করতে পারে। PSG 400 but then million again ম্যান সিটি তো প্রিমিয়ার লিগে খেলে, ম্যান সিটি has much higher TV revenue, much higher like everything else. Actually PSG এর জন্য PSG জিনিসটা আরো ফিশি আমার কাছে, কারণ PSG স্পন্সরশিপ ইনকাম অনেক। অনেকেই বলতে পারে লাইক প্যারিস ইজ আ গ্রেট সিটি, প্যারিসে আর কোনো বিগ টিম প্যারিস অ্যাকচুয়ালি I don't think that will matter. প্যারিসের ব্যাপারে একটা কথা আছে, প্যারিসের আর কিন্তু কোনো বিগ মানে কোনো টিম নাই। আচ্ছা ওইটা যে কত ফাইন্যান্সিয়ালি কতটা ম্যাটার করে is questionable. না মানে আমি বলতেছি প্যারিস as a city almost as big as London in terms of I know, GDP. I understand, but ওইটা like But you like no one, you can't convince me যে right now PSG has more commercial revenue than Manchester City. I think both in the same boat, খুব একটা different না, but I think PSG's ticket sell অনেক বেশি মানে I understand যে but PSG যে ওদের স্পন্সর, হ্যাঁ I'm not I talking think about on PSG paper কি, হ্যাঁ PSG যে ওদের স্পন্সর দেখায় যে বাড়ায় নিতেছে না, how do we know? True, I and mean because PSG in PSG fact বেশি হ্যাঁ PSG তো এরকম টিভি রেভিনিউ নাই যেটা ম্যান সিটির is huge, like ম্যান সিটি তো $130 million per year just Sky Sports এর আমি তোমার একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে I think 130 million না আরো অনেক বেশি। ডোমেস্টিক রাইট লিগে PSG টিভি রেভিনিউ ডেফিনেটলি ম্যান সিটি থেকে অনেক কম পিছানো, বাট চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কিন্তু ফ্রান্সের মানে যে রেভিনিউ ইংল্যান্ডের সমান না হইলেও বেশ ভালো, এবং ফ্রান্সের মাত্র 2টা ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলে, সো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আই থিঙ্ক PSG ইনকাম বেশি ম্যান সিটি থেকে। আচ্ছা কতই বেশি তো maybe 20-30 million still nothing compared to যে টিভি ডিল প্রিমিয়ার লিগের টিভি ডিল versus Liga 1 হ্যাঁ প্রিমিয়ার লিগের টিভি ডিল থাকার কারণে ম্যান সিটি has a bigger standing all over the world, আর plus back to back champions of England and growing fan base all over every year. I don't know like Man US, City China. আচ্ছা হ্যাঁ I and like as I mean Man City side নিতেছেন, I want the right thing because me being like you know Newcastle United fan যেখানে আমাদের ওনার কোনো টাকাই খরচ করে না, so I would rather you will never break FFP. হ্যাঁ আমরা জীবনেও ইউরোপের থেকে ব্যান খাইতেছি না ফর শিওর। আর হারামজাদা যদি আর এই সিজন আর একটু ভালো খেলতো, এইবার আমরা ফিফথ হওয়ার একটা ভালো চান্স ছিল। আর সো লাইক I want the right decision, but I also feel like যে it should be the same for everybody. Everyone, of like, course. It's not like Man City have ওইদিকে PSG পাবে না বা, and you know everybody should look at Real Madrid, Barcelona as well, and look at like every club. Like আমি বাদ দেওয়ার কথা বলবো না। আমি মনে করি লাইক UEFA এর আগে তাদের পার্শিয়ালিটি দেখাচ্ছে, যখন লাইক একটা ছোট টিম আসছে এরকম কেসে UEFA লাইক স্ট্রাইক ডাউন উইথ देयर ওন্স, ঠিক আছে, কিন্তু কাহিনী হচ্ছে যখন ইফ লাইক a big team comes up they slap a fine and then okay go. So even Man City, think about Man City, but যদি এই জায়গায় Bayern Munich থাকতো, I don't think UEFA has the balls to do that. True, I think Man U থাকলেও Manchester United থাকলেও I mean ওই হিস্টোরিক 5-6 টিমের মধ্যে একটা থাকলে I doubt UEFA আর Real Madrid Barcelona তো বাদই দিলাম like এটা I don't think, but even something like Liverpool I doubt. I'm just saying an example is obviously, but I just want to make a side point. If any Liverpool fans listening to this, please don't make fun of this Champions League ban like it's nothing or something. Liverpool aage Champions League ban khaise, and for very different reasons. In fact, much more worse reasons as well. Much more worse reason. Again, Champions League ban England at a first na, and I rather Man City a reason rather than something else. Just a side note. You seems to have a grudge against Liverpool fan. Well, ওদের টিম এত ভালো করতেছে আর এখন কিছু বলা না। আমি Facebook and so I can't really no, but you know interact with a lot. You have to bring them down somehow, like ওরা তো আকাশে উঠতেছে, কিছু একটু টান দিয়ে একটু নিচে নামানো উচিত। আচ্ছা, speaking of আর on field হ্যাঁ, so on field you could argue যে I think Guardiola is a very curious one. I think Man City
glue at this moment I would say হচ্ছিল Pep Guardiola. Even though আমি Guardiola নিয়ে অনেক হাসাহাসি করি, I think এই সিজনে আমি Guardiola অনেক blame দিব. Like I understand Liverpool like 76 points না 79 আল্লাহ জানে এখন কততে is like I get it, like ঠিক আছে, but Man City should not be like 51 points or 53 points এখন, which is absurd. Like 25 points behind Liverpool. 8 Man points. City averaging about 2 points a game after 25 games is Imagine it's not like ইংল্যান্ড থেকে লেস্টার আর শেফিল্ড ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেললো। আই থিংক ইংল্যান্ডের ফ্যানদের একটু ভয় পাওয়া উচিত এই সেন্সে যে ওদের কোএফিসিয়েন্ট নামে যেতে পারে। তুই জানো মানে হাস্যকর হচ্ছে নিউক্যাসল সেন্ট জেমসেস পার্কে লাস্ট গেমে নরউইচের সাথে 0-0 ড্র করছে, এর আগে ওয়াটফোর্ডের সাথে বোধহয় 0-0 না 1-1 ড্র করছে মনে নাই। মাই গড, স্নুজ ফেস্ট। আজাইরা কয়েকটা টিমের সাথে ব্রাইটনের সাথে 1-1 ড্র করছিল বোধহয় হোমে। লাইক হোমে অনেকগুলো আজে বাজে ড্র আছে, ঠিক আছে, but you beat Man United, তাহলে Newcastle is only 8 points behind Sheffield. Like চিন্তা করো, Newcastle literally could go on a run and finish fifth. It's not impossible. আমি কিউরিয়াস, আমি একটু সাইড ট্র্যাক হচ্ছি, বাট আর্সেনাল কি খুব একটা পিছনে আছে? Arsenal with Newcastle, I think so. I think Arsenal 13. I think Arsenal 13. What a disaster. Well, কালকে Newcastle, Arsenal versus Newcastle, it might all change tomorrow, but I can tell you right now. Now Arsenal 11th and Newcastle 12th, but Arsenal same points, 31 points. দুজনেরই। And Burnley আজকে জিতছে, which is Burnley is probably thinking আজকে জিতছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চান্সেস। না অলসো ফ্রাস্ট্রেটিং থিং হচ্ছে ম্যান সিটির জন্য, ম্যান সিটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতলেও কিন্তু লাইক ব্যান থাকলে দে ক্যান্ট কম্পিট, লাইক কোনো চান্সই নাই কোনোভাবে কম্পিট করার আর কি। Yeah, of course. I'm curious for like like for players like Aguero, David Silva, like Silva is gone next year. Silva is gone anyway. Like Aguero, like I don't care করবে, but I think Kevin De Bruyne is the most curious one. Like he's still young, like he's what 26 years old. 27 মনে হয়, like he's young, like prime of his career. এখন 2 বছর he can still move to a Real Madrid or something, you know. Yeah, I mean, I think De Bruyne ki hoy is very curious because he's the one player you could look at and say, you know, he probably like he's been Man City best player this season by far. He's the top 5 player in Premier League. Baki chatta to Liverpool হবে আর কি। Yeah, probably, exactly. Top, but like best 5 players Premier, best 5 না, but you could argue like the best 7 players Premier League হচ্ছিল 6 Liverpool players plus Kevin De Bruyne. আচ্ছা, আমার আরেকটা কথা বলার আছে, সেটা হচ্ছে মানে ম্যান সিটি ব্যান অনেকে সেলিব্রেট করতেছে লাইক ওকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবে না। আই ডোন্ট থিংক ইটস অল মানে এটা এত ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, কারণ হচ্ছে ম্যান সিটি ইজ নট দ্য টাইপ অফ ক্লাব যে মানে ঠিক আছে তার ফাইন্যান্সিয়াল একটা হিট খাবে, বাট দে ক্যান স্টিল কম্পিট ইন প্রিমিয়ার লিগ ইন মাই অপিনিয়ন। এবং ওদের যদি প্রিমিয়ার লিগের জন্য ওটা খারাপ, ইটস আ ব্যাড থিং, এটাই বলতেছি আমি। লাইক ওদের যদি ফিক্সচার কনজেশন না থাকে, ওরা প্রিমিয়ার লিগ পর আরো 2 বছর জিতলে ইটস লাইক 4 out of 5 লিগস এরকম অবস্থা হতে পারে। এবং এটা আই থিংক in a way it's actually a warning sign for everybody else in the league, কারণ অনেকেই বলতেছে ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে পারবে না। অনেক প্রিমিয়ার লিগ টিম আই থিংক যারা রিলিভ দিতে পারে, এমন যেমন বার্সেলোনা খুব রিলিভ দিতে পারে, কারণ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সিটি নাই, সেকেন্ড অফ অল মেসির যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। হ্যাঁ that's a big one. যদিও মানুষজন ওই 1% চান্স যে ছিল ওইটাও শেষ। মেসি টু ইউভেন্টাস অনেক লাফালাফি হইতেছে, এটা আমি এটা জীবন I don't think এটা আসলে আমি এখন তুমি আমার হাসাহাসি তুমিও তো আমার ইয়ে করতে পারো, বাট I don't think Juventus ডিফেন্স ফিক্স করা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। I think first they should fix that defense. It's midfield খুব mediocre I guess, but defense is I think shocking bad, really bad. Like Chiellini যাওয়ার পরে বছর anyway। আচ্ছা, লিভারপুল নিয়ে বলতেছিলা, লিভারপুল আজকে জিতছে নরউইচের সাথে। Yeah, okay, so quickly like Man City আমি লাস্ট আরেকটা জিনিস বলবো যেটা ছিল like I think তুমি বলতেছিলে যে just to compare অন্য স্পোর্টের সাথে, so baseball there is a scandal, is a huge scandal যে the Houston Astros 2017 এর World Series champions or the championship like baseball's Champions League, yeah, like baseball Champions League Premier League সব মিলায় যেটা ওটাই baseball World Cup, yeah, so 2017 World Series winners Houston Astros or 2017 championship runners from they actually cheated, like they cheating as in like actually during the game, like or gamer matchkhane they were stealing signs from opposition team, which is I mean very bad explanation of Javana. It's almost like football if I give an example is like
the opposition players like যদি একটা laser gun মারে গোলকিপারের চোখে or something. It's হ্যাঁ not even অনেকটা opposition এরকম fan, অথবা opposition অথবা player. অনেকটা এরকম লাইক মানে লাইক ওকে লিভারপুল টটনহাম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল দিছে লাইক লিভারপুল টটনহামের পচিত্তিনো বলতেছে আমরা এইভাবে খেলবো আর লিভারপুল পিছনে গিয়া লাইক আড়ি পাততেছে আর পুরো ট্যাকটিক্স গুলো সবগুলো নিতেছে ওর এটার মতো আর কি অনেকটা I ইভ actually have ড্রপিং আর কি I mean we debate it. One of us it's very blatant. Like it is chorami, literal chorami. Like cricket, I think cricket and analogy the ball tampering is a very good example. So ওইটা করছে and they won like 2017 and এটার like and this is proven like এর মধ্যে কোনো doubt নাই. Everybody knows like they cheated to win the World Series. ঠিক আছে MLB, which is like Major League Baseball, like baseball or UEFA, basically. They hand out a sentence to the Houston Astros, $5 million fine, compared to Man City 30 million euros, which is insane. By the way, Houston Astros এত বড় লোক ওরা ওদের জন্য $5 million fine is just It's a joke. ওরা ডান পাশের পকেটে আছে না বাম পাশের পকেট থেকে বের করে দিবে like it's hilarious. আর সেকেন্ডলি ওদের ম্যানেজার আর জেনারেল ম্যানেজার দুজনকে এক সিজন ব্যান দিছে আর ব্যান দাদা কি হয়েছে হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস এমএলবি ওদের ব্যান দিছে পরের দিন হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস ওদের ফায়ার করে নতুন ম্যানেজার আর কোচ হায়ার করছে আর আরেকটা হচ্ছিল ওদের ড্রাফট পিক which I guess basketball ফ্যানরা মনে করে ড্রাফট পিক is huge but baseball is not that big. So the fine is like the punishment is nothing. $5 million fine basically. Is very very like stupid আর কি 5 to 30 million আসলে ফেয়ার কম্পারিজন না কারণ হচ্ছে হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস এমএলবি তে বেসবলের লিগে খেলতে পারবে ওইটার কোনো ইমপ্লিকেশন নাই ম্যান সিটি যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে না পারে লাইক আমি এবং তোমরা যেমন বলতেছিলাম ইটস ক্লোজ টু $100 million লস 2 বছরে $200 million ডাইরেক্টলি at least ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি তারপর স্পন্সর চলে গেলে প্লেয়ার চলে গেলে লাইক টিমের টিম উইকেন্ড বা প্লেয়ার স্পন্সর ওয়ার্কআউট ওগুলা তো বাদ দিলাম আমি বলতেছি ডাইরেক্টলি $200 million plus another $30 million. That's like a two. আরো কাহিনী কি জানো তোমার লাইক রিক্রুটমেন্ট যে কত ইম্পর্টেন্ট বিকজ লাইক এখন লাইক লিটারালি প্রুভ হইতেছে লাইক লুক এট আমি বলবো যে ইফ ইউ লুক ব্যাক বার্সেলোনা যে ওরা 2 সিজন যে প্লেয়ার দুইটা ট্রান্সফার যে প্লেয়ার কিনতে পারে নাই ওটার এফেক্ট ওরা কিন্তু পরের আরো 2-3 সিজন পাইছে যে ওরা 2-3 সিজন পরে ওটার এফেক্ট ধরতে পারছে যে এখন ধরো লাইক মানে আচ্ছা টটেনহ্যামটা ছিল টটেনহ্যাম লাস্ট 2 সিজন প্লেয়ার কিনে লাইক লাস্ট সিজন আর কি দুইটা পরপর ব্যান ছিল না বাট এমনি কিনে না টটেনহ্যাম সেলফ ইম্পোজ ব্যান আচ্ছা আরেকটা টিম আছে লন্ডনে ওটা তো ইনসেইন চেলসি এত টাকা খরচ করে লয়ারটা ট্রান্সফার ব্যান উঠায় কোনো প্লেয়ারই কিনে নাই কি লাভটা হইলো আল্লাহ জানে এই জন্য আমি বলছিলাম যে সবার তো কারোর ছেলে টেলে বাচ্চা ইয়েতে হইলে লতে ভর্তি করে দাও and then the lawyers make money and like 100%. আচ্ছা বার্সেলোনা I think ওদের ওই ট্রান্সফার ব্যানের এফেক্ট ওরা at least আরো মানে 2-3 সিজন পাইছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ভালো লেভেলে বোধহয় এখনো ফেস করতেছে ওই ট্রান্সফার ব্যানের এফেক্ট বিকজ মানে দুইটা পরপর উইন্ডো প্লেয়ার না কিন্তু হ্যাঁ ম্যান সিটি ট্রান্সফার ব্যান নাই বাট at the end of the day ম্যান সিটি যদি এখন লাইক ম্যান সিটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নাই লেরয় সানে যে বললো যে আমি তোমাদের এখানে খেলবো না সানে এমনিও যায় অবস্থা আমাদের ইয়ে নাই তো থাকবে না কোন প্লেয়ারের যদি কন্ট্রাক্ট শেষ হইতে থাকে এই সিজন নেক্সট সিজন ওই প্লেয়ার কন্ট্রাক্ট রিসাইন করবে না তারপরে যদি ম্যান সিটি এখন হালানকে কিনতে চায় ফর এক্সাম্পল লাইক জেনারেশনাল ট্যালেন্ট লাইক হিজ আ জেনারেশনাল ট্যালেন্ট ওইরকম ট্যালেন্ট পাওয়া টাফ রাইট লাইক every single team is in the market but Man City কিনতে পারবে না these are huge like Jadon Sancho যদি Man City if they want to buy him back I get like 7 million of course okay these are like you know I'm বলবো যে এগুলা কিন্তু like effect also depends Man City কিরকম well equipped এটাই Man City কিরকম well equipped ওদের youth system এ কিরকম প্লেয়ার আছে এটাও ম্যাটার করে কি যেমন Chelsea has a good core of players I mean তুমি রিয়াল মাদ্রিদ Man City core ভালো আছে but I don't think যে ম্যান সিটি যে অ্যাসপিরেশন যে ট্রেবল জিতবে বা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল কম্পিট করবে ওই লেভেলে ইউথ প্লেয়ার নাই বুঝছি আমি এইজন্য আমি ইউথ প্লেয়ার কারোরই নাই আই গেস রিয়াল মাদ্রিদে আমি ক্রেডিট দিব যখন ওদের ট্রান্সফার ব্যান ছিল এবং রিয়াল মাদ্রিদে একটা উইন্ডো ছিল which was also January transfer window জানুয়ারিতে ইউজুয়ালি also জিদানের ক্রেডিট দিতে হবে বিকজ জিদান ফার্স্ট 3 ইয়ার্সে আই থিংক খুব একটা বেশি স্পেন্ডও করে নাই ট্রু বাট রিয়াল মাদ্রিদ রিক্রুটমেন্ট অলওয়েজ ভালো ছিল বাট লাইক রিয়াল মাদ্রিদ ইয়াং প্লেয়ার্স অনেক কিনছে হ্যাঁ
Asensio for example I think Real Madrid 2012 থেকে 2014 এর recruitment was solid like amazing. Like হ্যাঁ, ওই যে Real Cruz, Madrid just Modric, needed the final push from a coach হ্যাঁ এটাই হ্যাঁ Cruz, Modric, তারপরে Casemiro I mean 2015. জিদানের ডিফেন্ড করতেছি বাট জিদানের এই বছরের রিক্রুটমেন্ট তো বেশ বাজে Well, এখন Hazard is yet to click. Hazard injured ছিল most of the time, and Jovic finally scored. He's still young. হ্যাঁ I mean it's one season দেখে আমি জাজ করতেছি আমি বলতেছি like still 160 million people expect them to score goals আমি একটা স্ট্যাট বলতে পারি তোমার লাইক আচ্ছা আমরা প্রবলেম অনেক সাইডটাকে চলে যেতেছি বাট রিয়াল মাদ্রিদের বেনজেমা বাদে আই থিংক অল আদার অ্যাটাকিং প্লেয়ার কম্বাইন করলে 20 গোলও হয় না I find that surprising because আমার মনে হয় যে রিয়াল মাদ্রিদ দেখলে আমি দেখি যে আজকে এই হ্যাঁ goal because I think ক্যাসেমিরো এবং রামোসের গোল দুইজনে কম্বাইন গোল প্রায় 15 বেশ কয়েকটা গোল দিয়েছেন এবং আই থিংক মিডফিল্ডে অনেক গোল আসতেছে তোমার ভালভার্দে মডরিচ টু বি ফেয়ার রিয়াল মাদ্রিদ এই সিজন যেমনে খেলতেছে দ্য এক্সপেকটেশন হচ্ছে লাস্ট সিজন এরকম হবে এটা আসলে হ্যাঁ লাস্ট সিজন এরকম হবে সবাই এটা এক্সপেকটেশন করছিল যে রোনালদোর যে 50টা গোল সর্ট অফ ডিভাইড হয়ে যাবে যে সবাই একটু একটু করে দিবে ইনফ্যাক্ট রিয়াল মাদ্রিদ কিন্তু অনেক গোল দিছে এই বছর তা বলতে পারো না রিয়াল মাদ্রিদ অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্সিভলি দ্য নাম্বার 1 টিম ইন ইউরোপ এই বছর সো টু এভরিবডি সারপ্রাইজ that is surprising but again they have Ramos and Varane has been top and form Courtois the player of the month Courtois he improved you have to give him man I have to give it to him আমরা Courtois অনেক পচাইছি এই পডকাস্ট আমি অনেক কথা বলছিলাম যে লাইক রিয়াল মাদ্রিদ টপ 4 এ যেতে পারবে কিনা ডাউট বাট লাইক জিদান আসলে সারপ্রাইজ জিদান অলওয়েজ সারপ্রাইজ মি আমি জিদানের সবসময় আন্ডারএস্টিমেট করি এবং হি অলওয়েজ কাম আপ I think Real Madrid January আসলে Real Madrid something happens I think last season ওদের প্রবলেম ছিল যে ওরা জানুয়ারির পরে কিন্তু Real Madrid they did okay but the problem was that by that time এত পিছায় ছিল যে they couldn't come back এই সিজন কিন্তু জানুয়ারির আগেও যে খুব জানুয়ারি আই উড সে নভেম্বর পর্যন্ত যে Real Madrid খুব বেশি ভালো ছিল তাও না বাট বার্সেলোনা হ্যাঁ এই সিজনের ডিফারেন্স তো ওইটাই লাস্ট সিজন যেরকম বার্সেলোনা অনেক ভালো খেলে ওরা মানে একটা অনেক আগে গেছিল 10-12 পয়েন্ট আগে গেছিল বাট বার্সেলোনা এই সিজন এটা করতে পারে নাই সো এই জন্য দেয়ার লাইক রাইট নাও রিয়াল মাদ্রিদ ইজ লিডিং ওয়েল দেয়ার লেভেল টুডে বাই দ্য ওয়ে কি জানি বলতে চাইছিলাম আচ্ছা আমরা নিউজ নিয়ে অনেক কিছু মিস গেছি উই শুড টক অ্যাবাউট যে আমাদের লাইক ওয়ান অফ आवर ফেভারিটস গট স্যাকড আর্নেস্টো ভালভার্দে ওয়েট আমি পার্সোনালি সেকেন্ড এগেইনস্ট I would still say because I think I'm বলবো যে যেদিন স্যাক হয়েছে সেদিন I was like sort of against it যে না করা ঠিক না Barcelona league leaders Copa del তুমি এটা ডিনাই করতে পারবে না যে বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যানরা স্পয়েলড ইন আ ওয়ে ওটা কি সুপার কাপে সেমিফাইনালে হারার পর স্যাক হয়েছে তাই না ভ্যালেন্সিয়ার কাছে সো I was it Valencia হ্যাঁ ভ্যালেন্সিয়া তো না অ্যাথলেটিকোর কাছে না অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ আচ্ছা অ্যাথলেটিকোর কাছে হারার পর স্যাক করছে যে and I was like again like এই সিএসসি ফার্স্ট অফ অল সুপার কাপ কেন সৌদি আরবে হইতেছে ওটার মধ্যে কেন রিয়াল মাদ্রিদ অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ আছে আই হ্যাভ হিউজ কোয়েশ্চেনস আমার এটা নিয়ে আমি পুরো একটা পডকাস্ট করতে পারবো they took QE from Vince McMahon WWE boxing but ওই পয়েন্ট লেটস ওভারলুক যে দুইটা টিম থাকার কথা না ও দুইটা টিম ফাইনাল খেলছে বাট ওটা ওভারলুক করার পর আই ওয়াজ থিংকিং যে স্যাকটা করা ঠিক হচ্ছে না বাট এরকম I think after এক মাস হয়ে গেছে এতদিনে I think Setien I'm right now I 100% feel যে সিজনের মাঝখানে করাটা was a very bad idea I feel like সিজনের শেষে স্যাকিংটা করলে was fine আমি এটা বলতেছি লাস্ট সিজনে শেষ করার পরে ওরা স্যাক দিয়ে দিতে হ্যাঁ লাস্ট সিজনে করা উচিত ছিল বাট লাস্ট সিজনে যেহেতু করো নাই I think এই সিজনটা ওকে পুরোটা দেওয়া উচিত ছিল এটাই I don't think খুব একটা যে ডিফারেন্স মেকার I'm বলবো যে ডিফারেন্স কে আমি বলবো যে I think Barcelona result wise definitely Barcelona like athletic Bilbao কাছে like away hara and away performance in general like I know Betis কে হারাইছে last Betis the only team যাদের সাথে Barcelona properly খেলতে পারে because Betis অনেক attacking team হ্যাঁ but Barcelona like away performance কি like Messi awayতে বোধহয় last goal করছে I have no idea Messi in fact last কবে গোল করছে এটাই আমার no idea Messi goal drought যেতেছে I mean he's playing well I'm not saying he's playing bad but he's not scoring আচ্ছা বাট আমরা বলতেছি যে বাট ইউ নো লাস্ট গেমে বেটিস কে আওয়েতে হারাইছে এন্ড আজকেই তো তাই না গেটাফে কে হোমে which is big গেটাফে তো এই সিজন গেটাফে এই সিজন তো amazing hard like put a revolution গেটাফে মাদ্রিদের সেকেন্ড বিগেস্ট ক্লাব I guess
কি শর্ট আরেক মিল অ্যাটলেটিকো। মাদ্রিদের আরেকটা টিমের তো এত বাজে অবস্থা। বার্সেলোনার নিউজ ওইটা, রোনালদো তো পুরা ইজ খেলার ফর্ম, লাইক মানুষ। আমরা যখন লাস্ট পডকাস্ট করতেছি আমরা রোনালদোর অনেকটা এডিশন অফ করছি আর কি। আমি করি না, তুমি করছো অ্যাকচুয়ালি। আমি এত বলি না। রোনালদো বাট অ্যামেজিং আমি ম্যান, দিস তোমার গাই একটা জিনিস ইজ বলবো, সেটা ইনসেইন। হচ্ছে রোনালদো প্লেইং অ্যামেজিং, বাট তোমার এটা মানতে হবে যে জুভেন্টাসের রোনালদো আসার আগে বাকিরা সবাই যেভাবে কন্ট্রিবিউট করতো, রোনালদো আসার পর অনেকের নাম্বার ড্রপ করছে। আই উড অ্যাকচুয়ালি এখন এটা তো রোনালদোর দোষ না। I would go and say something sensational. সেটা হচ্ছে রোনালদো মেসির উপর ওভার রিলায়েন্ট টিম, which is a bad mentality, very bad mentality. I think রোনালদো ওই কি বলবো আরেকবার? রোনালদো মেসির উপর টিমরা ওভার রিলায়েন্ট, এবং I think আচ্ছা হ্যাঁ, দ্যাটস ট্রু। আমি বলবো রোনালদো গেম ইজ ইন আ ওয়ে, রোনালদো গেমটা আসলে বাকি স্ট্রাইকারদের জন্য খারাপ। তুমি বেনজেমার গোল স্কোরিং রেকর্ড দেখো, বেনজেমা প্রুভ যে রোনালদো গেলেও হি ক্যান পিক আপ মোর গোলস লাইক আদার প্লে। মানে বলতেছি না রিয়াল মাদ্রিদ গত বছর স্ট্রাগল করছে অনেক, কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ তো কাম ব্যাক করছে ইভেন্চুয়ালি। এবং থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট যে লাইক ডিবালা হিগুইন এদের নাম্বার কতটা বাজে এখন কম্পেয়ার টু হোয়াট বিফোর রোনালদো কামস ইন। এবং এমন না ইউভেন্টাস স্ট্রাগল করতেছে রোনালদো আসার আগে, ইনফ্যাক্ট রোনালদো আসার পরই ইউভেন্টাস আরো বেশি কম্পিটিশনে I ফেস think I করতেছে। think I think competition is It's also better. come down to Sarri, I think. I think competition is better definitely. Inter, But Juventus Champions League finale gets 2 out of 4 years under Allegri before Ronaldo joins. and I still like I understand your Maybe point, Allegri. but Maybe Allegri, I guess. But and আমরা বলছি যে Sarri was not a good fit. was not a good appointment. আর ওইদিকে Inter made a very good appointment in Antonio Conte. আর we should talk about Lazio. So Lazio ব্যাপারে তুমি কিছু, like Lazio has been amazing as well. আমি তোমার লাস্ট টাইম যখন পডকাস্ট করছিলাম তখনই বলতেছিলাম, তখন মনে হয় 6 গেম উইনিং রানে ছিল, যে লাৎসিও ইয়েতে আছে কিনা টাইটেল রানে, এবং তুমি বলছো না নাই। বাট ইটস সারপ্রাইজিং যে লাৎসিও দ্য ওয়ে দে পুট দেমসেলফ ইনটু দ্য টাইটেল রান, কারণ একটা সময় লাৎসিও আই থিংক 10 পয়েন্ট পিছনে ছিল ইন্টার এবং ইউভে থেকে, এবং ইন্টার এবং ইউভে ওই সময় সব ম্যাচ জিততেছিল, দে ওয়ার নট লুজিং এনি গেম। দেন লাৎসিও একটা উইনিং রানে গেল, 10-12 পয়েন্ট গ্যাপটা লিটারালি 1 পয়েন্টে নামা আছে। আই থিংক কালকে ইন্টার এবং লাৎসিও, হ্যাঁ কালকে ইন্টার লাৎসিও, মানে লাৎসিওর মানে রোমে খেলা, সরি রোমে খেলা, এবং নেক্সট উইকে হচ্ছে ইউভেন্টাস ভার্সেস ইন্টার। ও ওয়াও, তাহলে বেসিক্যালি নেক্সট দুই গেম উইকের মধ্যে লাইক আমার মনে হয় লাৎসিওর যে মোমেন্টাম, এবং লাৎসিও গিভেন যে লাৎসিওর ফিক্সচার কন্ডিশন কম, দে ক্যান ডু ইট। আই মিন ইন্টারের কোচ বেটার, বাট তুমি একটা জিনিস দেখো, সিমিওনে ইনজাগি, রাইট? সিমোনে ইনজাগি, হ্যাঁ সিমোনে ইনজাগি, কিন্তু হি ব্রিং সিলভারওয়্যার। ও গত বছর কোপা ইতালিয়া জিতছে, সুপার কাপে ইউভেন্টাসকে বিট দিছে। আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস গাই ল্যাক্স, like he's not a choker or something. I doubt it. I mean, I think he can win silverware. Lazio would be interesting. Lazio Jita would be very, very interesting. Like I think it would be Lazio last কবে লিগ জিতছে? 99, 2000. 99, 2000. রোমা জিতলো কবে? 2001. হ্যাঁ রোমা লাৎসিওর পরে জিতছে, বাট লাৎসিওতে ইয়াপস টাইম থাকার সময় তো আই থিঙ্ক লাৎসিও লিগ জিতছে বা সামথিং এরকম টাইমে। Okay. Didn't they won the league at that time? হতে পারে, I have to look it up. But still amazing হবে Lazio জিতা। আর news wise, Chelsea like they bought Hakim Ziyech for 38 million, surprising price tag. Good transfer, very good transfer. I think Chelsea, I don't know, Chelsea কি that signs যে Chelsea Sanchoর জন্য যাবে না। Chelsea কিন্তু sitting on a lot of cash right now. Think about it. Chelsea can go for a Neymar easily. January the player which was ridiculous, like হাস্যকর. It's the most I don't know what's wrong with Lampard, man. He's okay, Lampard আমরা বলছি ওকে প্লেয়ার কিনতে হবে, recruitment লাগবে। I don't think it was Lampard. I think it wasn't Lampard. I think Chelsea team could not get anything done because Lampard, I'm bullish. It wasn't. I'll tell you why it wasn't Lampard, because Lampard Giroudকে বলছে যে you can leave. I think Giroud কই রোমা ছিল না, ইতালির কোন টিমে যাওয়ার কথা ছিল Giroud-এর? I don't even remember, but I mean Giroud gone. So Lampard Giroudকে Giroud whatever, ওকে বলছে যে like যে হ্যাঁ Giroud wanted to leave, তো Lampard বলছে যে হ্যাঁ you can leave, he told him, but Giroud যখন গেছে তখন ওদেরকে বলছে, Giroudকে ওর চেলসির হায়ার আপস বলছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা স্ট্রাইকার কিনতেছি, আমরা তোমার রিপ্লেসমেন্ট কেনার সাথে সাথে তোমার পরের দিন তোমার ছেড়ে দেবো। I think Giroud even medical করছে ইতালির কোনটি, I can't remember, was it Lazio, might have been Inter, Lazio no, I don't think Lazio, somebody I can't remember. Anyways, তো এটার পরে ফাইনালি
চেলসি কাউরে কিনতে পারে নাই এন্ড জিরুডেও ছাড়ে নাই এন্ড ল্যাম্পার্ড এরপরে হ্যাড টু কাম ব্যাক এন্ড সে যে জিরুডের মতন মানে প্রফেশনাল এই গেমে পাওয়া ইজ ডিফিকাল্ট বিকজ হি ইজ লাইক জিরুডের হাসাহাসি করে, হি ইজ আ ভেরি নাইস গাই No, actually, হ্যাঁ, okay. এন্ড স্যার গ্যারেথ বেলের উপর জিদান এরকম 180 ডিগ্রি টার্ন নেয় নাই এখনো। that would be amazing. We should mention Haaland. This guy is like I think unbelievable. It's a good move for him. Think about it. I mean, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওর গোল স্কোরিং রেকর্ড নিয়ে আমি ডাউট করতেছি না। At 19 ও যেরকম গোল দিতেছে, আই থিঙ্ক গ্রেট ব্রাজিলিয়ান রোনালদো এইভাবে গোল দিতে পারেনি, ঠিক আছে। বাট কাহিনী হচ্ছে মানে জার্মান লিগ ইজ a good attacking league. Dortmund is the best place for a striker. Like you can't pick another team যারা তোমার এত চান্স দিবে আর কি একটা ম্যাচে to score. I think it's a great move for him. Like, you know, for next 2-3 years, ও যদি এই টিমে থাকে, like he's gonna score shitload of goals. মানে Dortmundeর problem so basically defense. I mean last 6 game Leverkusen কাছে 4-3 হারছিল, right? হ্যাঁ, last 6 game Dortmund কিন্তু 24 গোল দিছে, but still they lost a couple of those 6 games. So এবার বুঝো like Leverkusen আছে 4-3 তে আছে, Werder Bremen কাছে 3-2 তে আছে. By the way, Champions League কিন্তু this week এবং first day তে I guess first day তে Atletico Liverpool and Dortmund PSG in the same time. আচ্ছা, আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না কুইকলি বলবো নি। আর I want to mention this guy Giovanni Reina, former NYCFC player. And he's at Dortmund right now, and actually Bremen against a goal দিছিল. Oh, one of the best of খুবই অসাধারণ একটা goal. Everybody should check that out. Like he dribbled past 2 players and then Carla on the top corner. Yeah, basically this guy is amazing. Giovanni Reina. Wish him all the best. Like মাত্র 17 বছর বয়স। By the way, ওর ফ্যামিলি পুরো স্টোরি I don't know if you know, but ওর বড় ভাই কিন্তু মারা গেছিল। Wait, ও কি ক্লদিও রেইনার ছিল না? হ্যাঁ, ক্লাউডিও রেইনার বড় ছেলে মারা গেছিল। এবং ক্লাউডিও রেইনার হ্যাঁ আমার মনে আছে বিকজ ক্লাউডিও রেইনার was সান্ডারল্যান্ডের ক্যাপ্টেন and obviously নিউক্যাসল ফ্যানদের কাছে অনেক গালাগালি খাইছে, বাট যেদিন ওর ছেলে মারা গেছে নিউজ আসছিল তখন নিউক্যাসল ফ্যানরা মানে ওরা অনেক সাপোর্ট দিছিল টুইটারে, আই রিমেম্বার। এন্ড আর সেলফ প্রমোশন আল্লাহ আচ্ছা সেলফ প্রমোশন সিরিয়াসলি ওর ছেলে 13 বছরে মারা গেছে। সাইড ট্র্যাকিং ক্লদিও রেইনা এখন এনওয়াইসিএফসি এর সাথে ইনভলভড, রাইট? Yes, I saw his picture. এখন আছে নাকি আমি শিওর না। বাই দ্য জিওভানি রেইনার বাপ হচ্ছে ক্লাউডিও রেইনা, লাইক ইউএস টিমের ক্যাপ্টেন, ফর্মার সেন্টার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। আর ওর মা যে রেইনার বউ ড্যানিয়েল ইগন, সে কিন্তু ইউএস উইমেন্স টিমে খেলছে, ন্যাশনাল টিমের হয়ে। Oh, then he has the football gene in his family. Oh, unbelievable, like unbelievable. এরকম শুনি নাই আমি আসলে। হ্যাঁ, মা ন্যাশনাল টিমে, বাট আনফরচুনেটলি she was good, but এত like I think ও মাত্র 6টা ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপ পাইছে ইউএস টিমে। বাট টেকনিক্যালি 90s এ ইউএস এর যে টিম ছিল ওই টিমে 6টা ক্যাপ পাওয়া is nothing easy, sort of extraordinary, আরো স্ট্রঙ্গার ছিল কম্পেয়ার টু রেস্ট অফ দ্য। Yeah, US এর women's এর 90s এর team is legendary literally. আর Jadon Sancho, what do you say? Like Jadon Sancho next move? I think first of all, or transfer, I think 120. I think we should mention Dembele as well, because Dembele, like Ousmane Dembele, this guy is like winner. Okay, Dortmund is a winner. এই পোলার কি হলো 140 মিলিয়ন দিয়ে কিনলো এত কিছু। My God. আচ্ছা আমি একটা কথা বলবো, ওর দাম কি 140 মিলিয়ন ছিল? অ্যাড অন যোগ করলে 105 মিলিয়ন প্লাস অ্যাড অন যোগ করলে 145 মিলিয়ন। Sancho should go in that rate. Sancho should go with like 130 easily. And I think Sancho should go to England. I think or move England. I think someone, I would love it যে Arsenal যদি ওই টাইপের টাকা স্পেন্ড করে। And the reason I say is like Jadon Sancho Arteta's under it, I think he would Arsenal should go free Messi. No, but seriously, I really think so, because Arteta under plus Arteta যে টাইপের ফুটবল খেলবে, I think it would also benefit Sancho. Whereas like Sancho যদি like I don't know, লিভারপুলের এই টিমে চান্স পায় শুধু এই নেশনস লিগ, আফ্রিকান কাপ অফ নেশনস আবার জানুয়ারিতে মুভ করছে, সো ওই এক মাস, বাট কাম অন, হু ইজ গোনা প্লে ফর মানে এই
লিভারপুলের থামানোর জন্যই বোধহয় আমি প্রিটি শিওর থ্যাংক ইউ কাপ কাপ ম্যান সিটি এই শেখরা বোধহয় আফ্রিকান ওদের টাকা দিয়ে বোধহয় এটা করাইছে যে আল্লাহ মানে আর কোনো রিজন না এটা ফিফার সাথে কনফ্লিক্ট হইতেছে ফিফা কিন্তু 2021 ওয়ার্ল্ড কাপ ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যাকচুয়ালি সামারে ও যে কনফেডারেশনস কাপ না কনফারেন্স কাপ তো গন বিকজ কারণ তোমার এখন তো ওই জায়গায় আসছে ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ এবং ফার্স্ট টুর্নামেন্ট গেস ওয়্যার ড্রাম রোল কাতার চায়না গুড লাক উইথ দ্যাট আচ্ছা অলিম্পিক্স কি হবে আসলে এই দিস ইজ রিডিকুলাস নাও এখন কথা হচ্ছে জাপানে কেন অলিম্পিক্স হবে না চায়না হইলে আমি বুঝলাম লাইক ওকে ঠিক আছে জাপানেও তো জাপান হচ্ছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট কেসেস আই গেট ইট বাট কাম অন এটা লাইক অলিম্পিক্স না হলে ইটস আ ভেরি ব্যাড থিং ফর জাপান আচ্ছা চাইনিজ সব প্লেয়ারদেরকে আসতে দেবে আচ্ছা চায়না তো প্রায় 1-1.5 প্লেয়ার আসবে আমি তোমার একটা জিনিস বলতে পারি আই ডোন্ট নো ইফ ইউ পিপল ফলো দ্যাট মাচ বাট এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লাইক চায়নার কোনো ক্লাবের কোনো খেলা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে না এবং জাপান সাউথ কোরিয়া সব জায়গাতেই তোমার স্টেডিয়ামে ঢুকতে হলে তোমার টেম্পারেচার নর্মাল থাকা লাগে তোমার যদি বডিতে টেম্পারেচার হাই থাকে বা কিছু টেস্ট করে যদি পায় ওখানে লাইক হ্যাঁ আমার কথা বলছে আমি যখন কি বলে ঢাকা থেকে নিউ ইয়র্কে ব্যাক করছি ফ্লাইটে আমার টেম্পারেচার চেক করছে হ্যাঁ বাট আমি বলতেছি লাইক ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে থাকলে আসলে আমরা তো ওইভাবে আসলে অত ইনফেক্টেড না সো ওইভাবে বুঝি না বাট এশিয়ার অনেক কান্ট্রি আর কি আর অনেক বেশি কশনারি ভাবে চলতেছে সো মেবি এরকম কিছু একটা হবে আই গেস চায়না থেকে টুরিস্ট কিভাবে আটকাবে আই মিন আই ডাউট চায়না টুরিস্ট এটা অ্যাকচুয়ালি লস জাপানের জন্য আই উড সে ইটস আ লস কারণ চায়না টুরিস্ট বিগ অলিম্পিক্স আই থিংক অলিম্পিক্স জাস্ট লাইক আনলেস এটা প্রবলেম সলভ না হয়ে যায় বাই দ্যাট টাইম আই উড সে যে পোস্টপোন টু নেক্সট ইয়ার অর সামথিং আই ডোন্ট নো এক বছরে এরকম করলে আই ডোন্ট নো কতটা মানে ওদের লেজিসলেটিভ মানে সরি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রবলেম আছে লাইক কোয়ালিফিকেশন এন্ড স্টাফ ফর নেক্সট অলিম্পিক্স এইসব বাট I understand I think athletes are biggest losers because say like preparation for example like a জিমন্যাস্টের ক্যারিয়ার কিন্তু relies on Olympics 6-7 বছর লিটারালি বা 7-8 বছর ম্যাক্সিমাম একটা জিমন্যাস্টিক ক্যারিয়ার এবং ওরা ওদের বডি পুরো ট্রেনিং করে যে লাইক এমন ভাবে ট্রেন করে যে ওরা ওই 4 বছর পর ওই অলিম্পিক্স এর টাইম ওদের পারফরমেন্স পিক করবে এখন হঠাৎ করে যদি 3 মাস আগে আই মিন লাইক ফুটবল তো অনেক ওয়েল অফ স্পোর্টস লাইক এইসব অ্যাথলিটদের জন্য লাইক এরকম অলিম্পিক্স এর মানে এরকম ক্যান্সেল হয়ে যাওয়াটা ইটস আ বিগ ব্লো ফাইন্যান্সিয়ালি সবার জন্য অলিম্পিক্স হচ্ছে ওইসব অ্যাথলিটদের ওইসব স্পোর্টস এর জন্য অনলি ওয়ে টু সার্ভাইভ আসলে এখন এটাই সো ইটস ভেরি ব্যাড লিভারপুল জাস্ট বলবো দে হ্যাভ বিন অ্যামেজিং লিভারপুল আমি আমার লাইফে প্রিমিয়ার লিগে এরকম জায়গা নট got threatened by Liverpool fans তাই আমি লিভারপুল না but I have to admit like you have to give it to them obviously এটা এরকম দেখি না আমি I was like হ্যাঁ একটা পর্যায়ে যে তো ধরা খাবে but I think Invincibles is 100% তোমার একটা কম্পারিজন দেই লাইক প্রিভিয়াসলি যখন বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদের ডমিনেশন দেখছি not like this I think this is big this is better well 3 years করতে দাও আই গেস মানে এক বছরের সেন্সে obviously আমি বলছি একটা 5 ইয়ার স্ট্রেচে ওইরকম যেরকম ডাইনাস্টি দেখছি এবং ওই ডাইনাস্টি গুলার যে ফোকাল পয়েন্টটা ছিল আমি বলবো না ম্যানেজার আমি বলবো রোনালদো মেসি I think ইংল্যান্ডে এটা পসিবল না I think লিভারপুলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ মেবি ইংল্যান্ডই পসিবল না ইন জেনারেল কারণ ইংল্যান্ডের রোনালদো was never the main key of Man U team obviously Sir Alex was ঠিক আছে at the end of the day এবং লিভারপুল no matter what you say about whom, Van Dijk, whatever, take out Klopp from the team. I think Klopp is the one. Man, Klopp is the key role. Spain, I'm surprised. Because I think I would say, I'm boli ki like Maradona 1986 World Cup bad dile. I think খুব কম সময় like player like outshine করছে like একটা মানে কোচ কে আর কি একটা টিমের পার্সপেক্টিভে বেশিরভাগ সময় কোচই probably main focal point ছিল আর কি. So I think that Ronaldo Messi like dominationটা like was amazing in a way like player like এইভাবে like took off kind of like basketball আমার কাছে যে জিনিস amazing is like যে লিভারপুলের even আজকেও like নরউইচের সাথে you would expect যে like it's one of those games হ্যাঁ 75 minutes nil হ্যাঁ অনেক কিছু হইতে পারে একটা নরউইচ একটা ফ্লুকে গোল দিতে পারে or the game ends nil না মানে shows up somehow and then scores I think last act there was Jordan Henderson a performance like oh my god this guy is like unbelievable আজকে assist করছে আর like Wijnaldum and এখানে it's one of those teams Liverpool and you know I'm a huge fan of Kevin De Bruyne
But Kevin De Bruyne, would you really take out? Probably you would, right? You would put De Bruyne in this team. But De Bruyne এই টিমে আসলে কি would it be like huge একটা difference হবে? I don't know because লিভারপুলের মিডফিল্ডাররা যে লেভেলে পারফরম্যান্স দিতেছে it's just out of this world. আমি মনে করি আমি হয়তো I will take off any player and put De Bruyne in there, but I don't know Klopp would do Probably it. too, exactly. Probably Kloppও করবে. Klopp এত পাগল না, he's পাগল আছে but এত না. But because I don't know, মানে আমার কাছে মনে হয় Wijnaldum, Henderson, the ultimate মানে আমি এটা ব্যান্ড মানে আমি ডটমুন্ডও দেখছি লাইক this type of players আর কি ওর জন্য আর কি আলটিমেট আর কি বলবো লাইক he loves this type of players মানে আর ক্লপের এটা 5th season by the way. ক্লপের blow up and I would like আমি এক ফোটা সারপ্রাইজ হব নেক্সট সিজন একটা পুরো হিউজ ব্লো আপ হয় কিন্তু by the way. I would not be at all surprised but এই সিজনে ওদেরকে you have to give them credit. মেন্টালিটিটা I think biggest difference আমার কাছে মনে হয়। হ্যাঁ তারপরে আচ্ছা সিজনের শুরু থেকে ডিফেন্সে আমরা কিছু প্রবলেম বের করতেছিলাম এখন লাইক টানা 8 না 9 গেম ক্লিন শিট না মাঝখানে বোধহয় উলভসের কাছে একটা গোল খাইছে বাট ক্রেজি লাস্ট আই থিংক 10 গেমে একটা না দুটো আমি বলবো যে লাইক লিভারপুলের টপ 3 প্রবলি ওদের মানে ফুল ফ্রিডমে পারফরম্যান্স করতেছে না বা পারফর্মিং দে আর নট পারফর্মিং টু देयर লেভেল এবং অথবা ওদেরকে ওইভাবে লাইক আনলিশ করতেছে না ক্লাব বিকজ অফ মোর লাইক ডিফেন্সিভ অ্যাপ্রোচ। হ্যাঁ আর এক এক গেমে এক এক জন উঠে লাইক এই গেমে মানে দিছে আগের গেমে সালা দিছে তার আগে ফার্মিনো দিছে তারপরে হেন্ডারসন গোল দিছে তারপরে ওইদিকে ট্রেন্ট এসে দিতেছে হ্যাঁ নাবি কেইটা এসে লাইক ইউ নো হি ইজ পারফর্মিং whenever he is throwing আর লিভারপুল আরো জিনিস হচ্ছে লাইক দে অলরেডি ওরা ওই যে মিনামিনো কিনা ফেলছে ফর নেক্সট সিজন এন্ড মাত্র 7.5 মিলিয়ন তারপরে লাইক দে অলরেডি রিক্রুটিং ফর নেক্সট সিজনের ওদের 3-4টা রিক্রুটমেন্ট অলরেডি হয়ে গেছে অর সামথিং এন্ড like man almost like they're 2-3 seasons ahead of everybody else. লিভারপুল কিন্তু এই বছর 4 মিলিয়ন ইউরো খরচ করছে। Yeah. এবং লিভারপুল spend less than Newcastle actually. না আমি বলবো তো it's like Newcastle probably top 5 lowest spending team. লিভারপুল মনে হয় সবচেয়ে lowest spending আর কি। No, I would say it's not that to be X season. I think X season দেখাটা is not a perfect like barometer. Okay, ওরা buy course to look at it over the course of like 5 years. এটাই না ওর কোর্স and লিভারপুলের স্ট্রেংথ হচ্ছিল ওরা লাস্ট 5 বছরের রিক্রুটমেন্ট ইজ জাস্ট আউট অফ দিস। এখানে তুমি ক্লপকে অনেক ক্রেডিট দিতে পারো। ক্লপ আসার পর ওদের রিক্রুটমেন্ট ডিফারেন্ট লেভেল অ্যাকচুয়ালি এবং কন্টিনিউর মানে আই মিন নেইমার ট্রান্সফারে তো আমরা বলছি তো আমাদের বারবার বলাই নাই নেইমারের ট্রান্সফার টু পিএসজি ওয়াজ আলটিমেট উইনার আসলে লিভারপুলই কারণ বাট টু সাম এক্সটেন্ট ডর্টমুন্ড হয়তো ওইভাবে জিতে নাই বাট বার্সেলোনা পিএসজি তো উইনার না উইনার ইজ লিভারপুল কারণ লিভারপুল কন্টিনিউরে বিক্রি করছে দেন they bought Becker and Van Dijk. Ajay, tell us something about Bayern Munich situation. Nothing like the manager situation. The manager ke এখন interim manager দিয়ে চালা দিবে। হ্যাঁ এটা তো obvious যে interim manager দিয়ে চালা যাবে বাট কাইন্ড হচ্ছে জার্মান লিগ ইজ টু ক্লোজ টু কল। আমি এখনো মনে করি ইটস বিটুইন বায়ার্ন এন্ড লাইপজিগ। ডর্টমুন্ড এর still chance আছে। Wait, হ্যাঁ ডর্টমুন্ড ইজ देयर বাট আমি মনে করি লাইক over the course of the season given Dortmund's defense I think they're going to fall off some point আর কি। I mean শুনো Mönchengladbach-এরও চান্স আছে। Mönchengladbach actually Leipzig-এর সমান পয়েন্ট যদি নেক্সট ম্যাচ জিততে আবার। Yeah in fact Leverkusen কিন্তু মাত্র 5 পয়েন্ট বা 6 পয়েন্ট পিছনে। It's not like Leverkusen mathematically in the race. I still think Bayern somehow is going to manage to pull it off somehow. Coutinho অবস্থা কি? Coutinho is Bayern মনে হয় ওরা কিনবে আর কি। Coutinho is getting James level performance আর কি। So he's going back to Barcelona like literally এখন পারলে পায়ে ধরে আমাদের like বার্সেলোনা কিন্তু প্রাইস আরো কমাইছে। I think বার্সেলোনা মনে হয় এখন I think they would be satisfied with a 90 million something. 90 million এখন 90 million pound in Solomon would be Barcelona's a miracle host. Oh man, what a waste of a massive talent. Before recruitment. Before we end talking about Bayern, talk about Barcelona coaching. Who is going to be Barcelona's manager next year? Setien though is like I don't think he's letting Guardiola ছাড়বে না I doubt it. Plus listen, আমার opinion I think Man City next season Champions League খেলবে. This is my prediction. এবং Guardiola next season থাকবে and I think he will try for Premier League next season and I don't know next season Premier League what about Juve? I guess huh? What about Juventus? Juventus Guardiola would be interesting like Guardiola and Ronaldo.
very interesting. I don't think it will happen. I think Guardiola or contract শেষ করবে. I think or every contractor আগে তো কোথাও ছাড়ে নাই, তাই না? না, ছাড়া নেই। So he will But finish. this is the longest for him, Man City, right? না, well, বার্সেলোনা 4 বছর ছিল, ওর ম্যান সিটি এটা 4th year. So next year থাকলে হ্যাঁ বার্সেলোনা like or 5th season একটা ক্লাবে, which ওটা আসলে হ্যাঁ কখনো করে নাই। But to be fair, like আমি বলবো যেটা যে ম্যান সিটি এই সিজন প্রিমিয়ার লিগ জিতে নাই, I have no issues. ওরা যদি 10 পয়েন্টে পিছায় থাকতো, no problem. আমার প্রবলেম হচ্ছিল their 25 30 points, like এখন 28 points behind. না, 25 points behind, ওরা জিতলে 22 points হবে। But 22 points at this stage is really bad. এটা like তুমি চিন্তা করো like ইতালিয়ান লিগ, জার্মান লিগ, স্প্যানিশ লিগ, ফ্রেঞ্চ লিগ, like প্রিমিয়ার লিগ একটা ফার্মার্স লিগ। আর ফ্রেঞ্চ লিগ আজকে কি হয়েছে দেখছো তো? হ্যাঁ, আমি 3-0 আপ ছিল পিএসজি এর এগেইনস্টে। এরপরে 4-3 পিএসজি আবার 4-3 আগাইছে, এরপরে 4-4 ড্র হয়েছে লাস্ট। বাই দ্য ওয়ে, we should মানে আমরা যাওয়ার আগে আমাদের কথা বলা উচিত চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ডর্টমুন্ড পিএসজি খেলা স্কোর প্রেডিকশন 6-4 বা সামথিং একটা। আচ্ছা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আমরা কুইকলি দেখতে পারি, বাট অলসো তুমি ওই কোপা ইটালিয়ায় রোনাল্ডো যে লাস্ট মিনিটে ইউভেন্টাসটা বাঁচাইছে নাপোলির এগেইনস্ট, এটা দেখছো? নাপোলি তো ছিল, রাইট? না, এসি মিলান এগেইনস্ট, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ ইব্রাহিমোভিচ এসি মিলান এগেইনস্ট যে লাস্ট মিনিটে বাঁচাইছে, পেনাল্টি, রাইট? হ্যাঁ, আমি ওটা পেনাল্টি ছিল, বাই দ্য ওয়ে। It was a penalty, but still like ওই পেনাল্টি অনেকজনই মিস করে। এটাই রোনালদো এখন যেভাবে পারফর্ম করতেছে এই বছর, আমি লাইক কিছু বলার নাই। লাইক রোনালদো আর কি ডিফাই এক্সপেকটেশন আমার মতে, কারণ লাস্ট ইয়ার ওইভাবে এই লেভেলে পারফর্ম করে নাই। এবং উইচ ইজ ইভেন মোর শকিং ওয়াজ যে রোনালদো ইজ স্টিল নাম্বার 1 এ না টপ স্কোরারে, উইচ ইজ ভেরি শকিং। কারণ লাইক রোনালদো যেই লেভেলে পারফর্ম করতেছে, লাইক রোনালদো অলমোস্ট স্কোরিং এভরি গোল আ গেম এখন প্রায়। তবে আমার মতে ইউভেন্টাস ওকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে একটা ওয়েল রাউন্ডেড টিমের এগেইনস্টে পড়লে, লাইক ইফ অনলি রোনালদো পারফর্মস, আই থিংক দে আর বাই। কারণ হচ্ছে এইভাবে আসলে if the Dybalas and Higuain doesn't step up, কোনো চান্সই নেই। I don't think Ronaldo can carry them against somebody like a Liverpool. খুব tough. By the way, we should also mention যে নাপোলি, লাৎসিও, ইউভেন্টাস, ইন্টার তিনটারে হারাইছে, মানে গাটুসো বেসিক্যালি গাটুসো লিগে 11th আছে। হ্যাঁ, গাটুসো, লাৎসিও, ইউভেন্টাস, ইন্টার, মানে ইটালি তিনটা বেস্ট টিমকে হারাইছে, কিন্তু লেচে, সামডোরিয়া আর কাসাহারিস। So like typical Gatus, I'm pretty sure player time এরকমই ছিল। আর ফুটবলে হ্যাঁ, so let's do the Champions League really quickly. I won't take long. Champions League লিভারপুল অ্যাটলেটিকো তো এই উইক না, আমি এই উইকে I think Atletico, Liverpool এবং ডর্টমুন্ড পিএসজি at a time, same time. Wow, okay. Oh হ্যাঁ, so Atletico, Liverpool আর পিএসজি, Dortmund. Oh man, Atletico Liverpool is an amazing game. Atletico Liverpool এর গেমটা unbelievable হবে। It's almost impossible. I'm rooting for Atletico, but আমি বলবো I think Atletico home they might pull off something like a 1-0. 1-0 তো অসাধারণ রেজাল্ট। হ্যাঁ, আর but I think Atletico still like Anfield-এ যে হারবে। কত ভাবে হারবে এটা হচ্ছে কথা। বার্সেলোনার মতো হারলে তো প্রবলেম আর কি। I mean that's the thing, আমি scared. লিভারপুল গত দুইটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে গেছে বাই দ্য ওয়ে। Okay. আর ওইদিকে ডর্টমুন্ড পিএসজি could be anything like 3-3, 4-4. Tottenham Leipzig is very curious. It's actually অনেক probably most interesting game আমার মতে, Tottenham Leipzig. I'm not sure. Yeah, এবং Nagelsmann too young. I don't really rate, মানে I don't think Nagelsmann like still there, মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ at least না। এবং আটালান্টা আজকে জিতছে রোমার সাথে, হ্যাঁ, I think fourth place আরো solidify করতেছে ওদেরকে। হ্যাঁ, 1-0 ডাউন ছিল in fact. So 4th and 5th এর ব্যাটল ছিল। Atalanta Valencia is tight game. I think it's a very close game. I think Atalanta going forward, Atalanta is I think might be a little too strong for Valencia. Okay. Because Valencia I don't really know. I don't know, but Valencia performance Champions League I was surprised যখন ওরা extra beat করছে। So it's not like Valencia group champion ছিল। হ্যাঁ, so আমি বলতেছি like Champions League Atalanta actually কিছুটা লাকিও ছিল। আর পরের উইকে if we are not here যে Napoli Barcelona, I think Barcelonaর জন্য this is
I don't think this is interesting. I think Barcelona, this is the ideal draw. Napoli, I give them no chance. It's Gattuso. এটা যদি কম্পিটিশনে গাতুসো কিন্তু প্রুভ করতেছে হি ক্যান ডু ইট। কোপা ইতালিয়া অলমোস্ট ফার্স্ট লেগে ইন্টারের মাঠে জিতছে 1-0 সো let's see. I don't give them much chance here. Chelsea, Bayern Munich, of course. Bayern Munich কি like ইংল্যান্ডের against a team I think Bayern would get it done কারণ এই বছর বায়ার্নের like চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পারফরম্যান্স বেশ ভালো। I won't be surprised এখানে if there are some big scores as well. Maybe Tottenham level and now, but and Leo needs to score. I mean, he needs to be the top scorer this season. I want Leo to win Ballon d'Or. Juventus Olympic prove হবে যে লিওয়া যে চোকার না চোকার এটা লাইক সেকেন্ড রাউন্ড থেকে প্রুভ হবে আর কি। চেলসির কাছে গোল দেওয়া যে লেভানডস্কি প্রুভ হবে না I'm question mark. Juventus পারফরম্যান্স বায়ার্নে কোয়েশ্চেনেবল লাইক অনেক নকআউট ম্যাচ আর কি এটাই বলতেছি আর কি। But those are more against like Real Madrid তারপরে Juventus, Atletico, yeah. আচ্ছা Juventus Olympic Lyon মানে Lyon I don't এখানে this should be a foregone conclusion but then again unless এটাই আমার মতে এটা যদি Juventus like 3-4-0 তে না জিতে no but you never know with Sarri something could go wrong. The thing is Lyon is in 11th place in the league. They're like shit this season. And Memphis Depay I don't think he's there. He's injured. I think the one that is almost impossible আমার কাছে মনে হইতেছে Real Madrid Man City. I still would say Real Madrid but I think Champions League newsটা it might it might play a huge factor যে এইসব প্লেয়ারগুলি they might think যে আমরা নেক্সট কবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলবো ঠিক নাই, let's just go out and then go crazy. Imagine the booing of Champions League anthem. Oh man, that would be amazing. Anyways, I would say Real, but very slightly. Anyways, before we end this, the football discussion. We have to talk about Manchester United because এক ঘন্টার উপর কথা বলছি Manchester United নিয়ে কথা বলি নাই, which is insane. And yeah, Man U 8th position, like their 5th is the new 4th, so all roads lead to Sheffield United এখন। তোমার কি মনে হয়? Man U fan actually Man City ban হওয়ার খবরে পোস্ট করছে always at the wheel. Honestly, I think if it is top 4, I think it will be top 4 হলে I don't give them a chance. I think top 4 hole I think it's between Chelsea and Tottenham. I don't know man. Chelsea নিয়ে আমার কোয়েশ্চেন আছে। Tottenham আছে তোমার, you can't count out Tottenham and you also Chelsea জন্য আমার পয়েন্ট হচ্ছে চেলসির জন্য it's a foregone fourth place আর কি। True, I get it, but the thing is Chelsea points drop করবে, Tottenham points drop. Tottenham is not very good. But the thing is Man U অনেক points drop করবে। And we should also talk about যে Man U পুরো transfer window গেল, এত বড় বড় কথা, like at the end of the day they tried to buy Josh King and listen, Josh King, nothing wrong with Josh King, but like seriously, like this is Manchester United man, come on. তারপরে like ইগালোকে কিনছে। ইগালো নিয়ে কাহিনীটা শুনছো? ইগালো যে অ্যাকচুয়ালি সেপারেটলি ট্রেনিং করতেছে ইউকে তে কারণ he came from Chinese league. একটা ফ্যান পোস্ট করছে যে this is like পুরা মানে মাস্টার স্ট্রোক বাই Man U because Man U প্লেয়ার চিগালোকে আনবে তারপরে সবার করোনা ভাইরাস হবে এরপর লিভারপুল লিগ জিততে পারবে না। অ্যাপোক্যালিপস নামা লাগবে এখন আর কি লিটারালি। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে তুমি ওই নিউজটা শুনছো যে হালান্ডের সাথে তোমার ওলে গানা সোলশার 2 hour পার্সোনালি কনভারসেশন করছে? হ্যাঁ I forgot about that one. ওলে গানা কিন্তু ওর ফর্মার ম্যানেজার, হি লিটারালি মেড হিম জাস্ট জোকিং। বাট কাহিনী হচ্ছে মানে ও হালান্ড বলছে ঠিক আছে আমি দেখতেছি আমি প্রগা, পরের দিন ও ডর্টমুন্ডে সাইন করে। আচ্ছা মাস্টার স্ট্রোক ম্যান। Bruno Fernandes is finally এত প্রায় almost কত মিলিয়নে গেছে? না অত বেশিও না তো, I think 55 I think, yeah. Yo, think about Hakim Ziyech's price. True, yeah. That's a very good point. But I think Bruno Fernandes he's a very good player. He's a very good player, I think. আর আচ্ছা did you hear about যে ওই পগবা আর ওলের মধ্যে যে কথা লাইক পগবা ইনজুর্ড ছিল, তারপরে পগবাকে ফেরত আনছে, পগবা বোধহয় এক গেম খেলছে না, দেড় গেম খেলে he got injured again. তো মানে সলশারকে প্রেস কনফারেন্সে জিজ্ঞেস করছে যে পগবার আপডেট কি, তখন ওলে বলছে যে আমি জানি না, ওর পার্সোনাল মেডিকেল টিমদেরকে জিজ্ঞেস করো।
Um, Oh man, আর অন্যদিকে might be বেচারা gone this season. বেচারা র্যাশফোর্ড ইনজুর্ড প্লেয়ার একটা, এটারে দিয়ে খেলায় কাদের এগেন্সে খেলাইছে, কার্লিং কাপে, এফএ কাপে, মানে খেলায় টেলায় পোলাটারে পুরা মানে পঙ্গু করে ছাড়ছে। পুরা এখন অবস্থা হচ্ছিল masterpiece. যে এই সিজন খেলতে পারবে নাকি জানে না। Oh, এন্ড হু নোজ যে আচ্ছা এই সিজন ইউরো আছে আবার শেষে। এন্ড হোয়াট আর ইউ ডুইং ম্যান, লাইক আর লুকাকুরে ছেড়ে দিচ্ছে, লুকাকু ওইদিকে গোলের বন্যা ভাষা ফেলাইতেছে। না লুকাকু নিয়ে আমরা দুইজনই বলছি লাইক লুকাকুরে ছাড়াটা লাইক ঠিক হচ্ছে না। অনেক ম্যানইউ ফ্যানরা অনেক গ্রাজ লুকাকু এগেইনস্ট, বাট ম্যানইউ হয়ে তো লুকাকুর নাম্বার ইজ প্রিটি ডিসেন্ট। ইটস নট লাইক মানে এমন না যে হি ইজ আ ফেইল। ও মানে 26 গোল 50 গেম এরকম। ইটস আ ভেরি গুড নাম্বার, লাইক ভেরি গুড নাম্বার। ওর 50% মানে 50% স্ট্রাইক রেটের মতো আর কি অনেকটা, হুইচ ইজ আ গুড নাম্বার। I don't know, man. এটা খুবই Anyways, Manure, I would just end Manure. even Ashley Young ও হ্যাঁ, অ্যাশলি ইয়াং কি ইন্টার মিলানে গেছিল পরে নাকি? হ্যাঁ ও গেছে এবং he got an assist in his first game. I'm pretty sure Phil Jones যদি এখন কোনো লাইক ইউভেন্টাসে যায়, Phil Jones রোনাল্ডোর সাথে কম্পিট করবে গোল স্কোরিং। I think Phil Jones is the right answer to Juventus' defensive problems. মানে Chiellini perfect replacement. Juventus একটা ভালো প্লেয়ার আছে ডিফেন্ডার, ডেমিরেল I think. হ্যাঁ ওরা খেলায় না তো। I don't know. delete আছে because but I think Delete পারফরম্যান্স কিন্তু ইমপ্রুভ করছে ওভার দ্য সিজন। ইটস নট লাইক হি ইজ এখনো ওরকম। ইনফ্যাক্ট বনুচির পারফরম্যান্স আরো শকিং আমার মতে। টেরিবল। delete is still young, you should give him time. আর এই ফার্স্ট সিজন আমি মনে করি না লাইক হ্যাজার্ডের মতো আর কি। ইউ গিভ সেকেন্ড সিজনে বুঝা যাবে। আর একটা হচ্ছিল ম্যানিউর যেটা লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছিল, ম্যানিউর লাস্ট 2 গেম ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বলি প্রিমিয়ার লিগে was 0-0 against Wolves আর 2-0 defeat at home to Burnley. তাহলে নিউক্যাসল ফ্যানরা কমপ্লেইন করে কেন? So just imagine যদি like Sheffield United Man U আগে যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলা, this would be like the dream. কোয়েশ্চেন আছে যেটা হচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে যদি শেফিল্ড আর লেস্টার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলে, আই থিংক ইংল্যান্ড কোএফিশিয়েন্টে ভালো একটু ধরা খেতে পারে। I don't think নিউট্রাল কেয়ার। I don't care. I honestly don't care. I mean, I would love to see it. Leicester এত না because Leicester already দেখছি, but Sheffield United or Wolves, you know, something like a Wolves. No, Wolves are the Sheffield more because Sheffield koi থেকে আসছে compared to second division থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। Chris Wilder because this guy is better than Deontay Wilder. আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন আছে তোমার লিডস, তুমি আই ডোন্ট নো তুমি চ্যাম্পিয়নশিপের টেবিল দেখছো কিনা, লিডসে কিন্তু করাপ করছে অলরেডি থার্ড এর সাথে। সো লিডস 11 পয়েন্ট লিডে ছিল ওভার থার্ড, এন্ড দেন লাস্ট 11 ম্যাচে ওরা 10 পয়েন্ট নিছে। এটা দিস ইজ বিকজ it leads every season last 2 season ধরে it's also a Bielsa trend because Bielsa ওদের প্লেয়ারদেরকে এত খাটায় যে প্লেয়াররা এই প্রবলেমে পড়ে। বাট আই উইল জাস্ট সে দিস যে লিডস আজকে জিতছে এবং লাস্ট গেমে ড্র করছে, বাট দে ওয়ার দ্য বেটার টিম লাইক বাই ফার। আর ইনফ্যাক্ট লিডসের এখন বিগার প্রবলেম হচ্ছে, লিডসের অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম দুইটা প্লেয়ার, ইটস নট ইভেন দ্য এন্টায়ার টিম, ইটস বেসিক্যালি ওদের স্ট্রাইকার প্যাট্রিক ব্যামফোর্ড হালা মানে হি ইজ মিসিং চান্সেস, লাইক হি ইজ লাইক পোর ম্যান এডিনসন কাভানি বেসিক। এডিনসন কাভানি at 35 আর কি বলতেছে। এডিনসন কাভানি ইজ আ ভেরি ওয়েল রেপুটেড। ও তুমি বলতেছো এডিনসন কাভানি লাইক ও অনেক ইজি চান্স মিস করে কিন্তু অনেক এক্স্যাক্টলি অনেক মানে আনবিলিভেবল গোল দেয়া যায় আর কি এইসব। প্যাট্রিক ব্যামফোর্ড অ্যাকচুয়ালি ইজি চান্স মিস করে গোল দেয় না, তাহলে তো বাম পুরো ব্যামফোর্ড। আর তো ব্যামফোর্ড তুমি চিনো না, বাট লিডসে আরেকটা বিগ প্রবলেম হচ্ছিল ওদের গোলকিপার কিকো কাসিয়া তো লিডস। হ্যাঁ ওর কি প্রবলেম? মানে কয়েকটা হিউজ ব্লান্ডার্স করছে। ইনফ্যাক্ট লিডসের আমার টিমের নাম মনে আসছে না, লিডসের লাস্ট গেম ব্রেন্টফোর্ড, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ব্রেন্টফোর্ড ছিল সেকেন্ড ভার্সেস থার্ড, ব্রেন্টফোর্ড এগেইনস্টে কিকো কাসিয়ার মানে 1-1, it was 1-1, I mean Leeds was the better team by far, but কাসিয়া পুরা একটা মানে হাউলার, হিউজ হাউলার। এন্ড এইটার কারণে বাট আমার পয়েন্টটা হচ্ছে লিডস নেই এবার, লিডস এখন লাইক হ্যাঁ দ্য গ্যাপ হ্যাজ ক্লোজ ডাউন। It was 11 points. ম্যাটার করে কার সাথে খেলা বাকি আছে না, it was 11 points at one point. It came down to 1 point. এখন আবার আজকে জিতছে লিডস, is back up to 3 points. But last season লিডস এর যে প্রবলেম ছিল, লিডস যখন ওদের ব্লিপটা আসছিল একদম সিজনের লাস্টের দিকে, তো সিজনের লাস্টে যে ব্লিপটা আসার কারণে ওদের রিকভার করার টাইম নেই।
বাট এইবার যেটা হয়েছে যে ব্লিপটা হয়েছে জানুয়ারিতে, which is a জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি শুরুর দিকে, which is a big deal because at least now ওদের আরো 15টা গেম আছে to recover from this blip, and ওদের এই বাজে ফর্মের পরও they're still second. It's Which just is a, that Leeds এত বছর পর বছর সেকেন্ড ডিভিশনে ছিল, I can put trust on them. I think I think striker is the biggest issue. I think Kasia is a big deal, but the striker is like Bamford goal da shuru korle is I think everything changes. Our difference between Leeds and Fulham এত উপরে is because Fulham এর Mitrovic আছে, Leeds এর Patrick Bamford আছে. Mitrovic কি Leeds এ থাকলে Leeds এতদিনে প্রায় 20 পয়েন্ট উপরে থাকতো, I'm pretty sure. Wow. West Brom first, right? West Brom first, হ্যাঁ। আর লিডস এর একটা প্লেয়ার আছে ক্যালভিন ফিলিপস, নামটা জাস্ট মনে রাখো, 2-3 বছর পর দেখবা আর কি। ক্যালভিন ফিলিপস। By the way, Manu Grealish আর ম্যাডিসনের জন্য ট্রাই করতেছে, I guess. হ্যাঁ, গ্রিলিশ, ম্যাডিসন, আরেকটা কে জানি আছে, আরেকটা কোন একটা প্লেয়ারের জন্য জানি। লং স্টাফ ম্যাডিসনের জন্য ট্রাই করবে, তারপর লেস্টার ওদের থার্ড রেটেড উইঙ্গারটা দিয়ে দিবে 80 মিলিয়ন or something, এরকম কিছু একটা হবে আবার। কিছু বলতেছিল যে ম্যানইউ বলে ওদের ইয়ের মতো আর কি, বি টিমের মতো। আচ্ছা, this is cruel, man. না, anyways, let's end this. Lastly, I would say যে তুমি কি ম্যাকগ্রেগরের ফাইটটা দেখছো? ফাইট তো না, 40 সেকেন্ড। Oh my god. হ্যাঁ, I mean তুমি বলতেছিলা, এবং আমি আরো অনেকের সাথে কথা বলছি যে লাইক, এবং it could have been like এর থেকে ইজি, মানে probably easy fight ম্যাকগ্রেগরের জন্য আর ছিল না। লাইক ইভেন আলদো ফাইটটা এত ইজি ছিল না, বিকজ I mean Aldo is a very proven fighter, but মানে ডোনাল্ড সেরনি is a slow starter, সবসময় বলছে, মানে যারা আমার আশেপাশে ইউএফসি ফলো করে। এবং সেকেন্ড অফ অল লাইক ওর একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন আছে অনেক সময়, he falters to decisive, এবং অনেক চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইটে ও লাইক he literally like lost in 2-3 minutes এরকমও হয়েছে। So I guess okay, UFC ওরে মানে kind of building his confidence up for McGregor. কাহিনী হচ্ছিল যে I think like UFC hardcore when Donald Cerrone retire করবে তখন he deserve a money fight though. He deserve a money fight. No, he will still get into say তোমার UFC Hall of Fame. But like this will always be a blip or like he lost many big fights আর কি, pay-per-view like pay-per-view prelims এ fight করে, undercard এ fight করে, তারপরে ও fight night এ fight করে, ওর record is amazing. যখনই pay-per-view last 2-3টা fight বা championship fight like something happens. This guy is like and কি বলবো, it's like he's like Kloppের like পুরান final version or something. এটাই। সামনে তো খাবিব ভার্সেস টনি ফ্রেজার্স, I guess. হ্যাঁ, so Khabib, Tony, April. Oh, Jones. Let's talk about Jones fight. I mean, by the way, guys, we're done with football talking. You're sticking around it, MMA related. Okay, huge let's talk about Jones fight. I don't think Jones win that fight. I really don't. আমার কাছেও খুবই questionable লাগছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে it's a 3-2 win. I mean 48-47 win to আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সেকেন্ড রাউন্ডটা was very close. I would, given all the stat যেটা ওরা দেখাইছে, significant strike, এবং I don't think কোনো টেক ডাউন বা এরকম কিছু ছিল লাইক জোনসের পক্ষে আর্গু করার আর কি, মেবি অ্যাডভান্সমেন্ট like 4 and like 5th round Jones, 4th and 5th জোনস জিতছে, এটা আমি দিতেছি। ফার্স্ট এন্ড থার্ড ডেফিনেটলি রেস জিতছে, ফার্স্টও জিতছে রেস, I think second round I feel like race edge. I think first round, 4th round or 5th round এ কোনো ডিবেট নাই। like আমি তোমার বলবো wrestling observer newsletter, Dave Meltzer আর Brian Alvarez, so ওরা আর্গিউ করতেছিল, no they're very gods. No, I don't actually, I don't like I respect them. I'm just joking. I actually don't like them, but ওরা আর্গিউ করছে তোমার থার্ড রাউন্ড নিয়ে। So they were like, oh, third round maybe Jones, maybe Reyes. Our post wrestling were also very like, you know, well reputed like MMA journalists. Like ওরা আর্গিউ করছে সেকেন্ড রাউন্ড নিয়ে। ওরা বলতেছিল যে I think Jay Judge 49-46 this third round এ we have to like show MMA forever. এহলা তো মানে একটা মগা। তুমি একটা জিনিস জানো কি জানি না, মেইন প্রবলেমটা আমি বলি, the root of the problem কোথায়? প্রবলেমটা হচ্ছে আমেরিকা, the way judge is picked. UFC judge কিন্তু UFC pick করে না, they are picked by the fighting commission, and a lot of fighting commission, like for example Vegas এর commission, Nevada commission is very well reputed. They have been
they know how to because they're used to this. ওরা they're তো প্রতি used to উইকেন্ডে এবং এরকম হাজার হাজার ছয় ফাইট আছে হ্যাঁ প্রতি এবং ক্যালিফোর্নিয়া তো অনেক ফাইট হয় ইনফ্যাক্ট ক্যালিফোর্নিয়া কিন্তু সেকেন্ড বিগেস্ট ইন টার্মস অফ লাইক ফাইটিং মানে ইন টার্মস অফ ইভেন্টস ক্যালিফোর্নিয়া ইজ উইক। নিউ রিলেটিভলি ইয়র্কও ইজ আপ দেয়ার উইথ নিউ ইয়র্ক বক্সিং। আপ এন্ড কামিং না টেক্সাস না না, আপ এন্ড কামিং ছিল হ্যাঁ, কি নিউ ইয়র্ক বক্সিং এর জন্য ইজ ভেরি বিগ। আচ্ছা বাট এমএম এর জন্য না MMA is up and coming. আপ এন্ড কামিং হ্যাঁ বাট টেক্সাস টেক্সাসের ফাইটিং কমিশন প্রবাবলি দে আর নট মানে টেক্সাসের জাজ বা যারা টেক্সাস স্টেটের জাজ আই ডোন্ট থিঙ্ক দে আর ইন দ্য সেম লেভেল এট ভেগাস মানে নেভাদা অর ক্যালিফোর্নিয়া সো এইখানে একটা প্রবলেম হয়েছে সেকেন্ড প্রবলেমটা হচ্ছে লাইক বক্সিং জাজ ইউ নো দ্য এমএমএ ডাজন্ট হ্যাভ দ্য এমএমএ জাজেস কিন্তু এই দুটো জিনিস কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আই থিঙ্ক এটা ইউএফসি কে হার্ড করতেছে মানে ইন টার্মস অফ And I would say যে UFC কে like permission দেওয়া to pick their own judges. I don't think that's the right idea. But MMA judge should be a category, no? এখন given the landscape of তুমি যেরকম যে New York is very well known for তোমার boxing আর কি, so it has a huge boxing scene, amateur boxing, তারপরে তোমার like semi-professional, professional boxing scene. New York is huge, but তোমার এখন যে কমিশন তোমার MMA ফাইট স্যাংশন করে is the same commission যে বক্সিং ফাইট, like boxing যেটা করে is the same commission যে তোমার MMA ফাইট স্যাংশন করতেছে, and they're the ones who pick the judges. এখন like I'll be honest with you, like MMA fans they won't like hearing this, but MMA is still not anywhere as big as boxing yet. No, they are not, but it's a different sport though. It's a different sport, and I think MMA is rising, boxing decline. So maybe 20 years from declining, boxing stagnated. 20 years from now there'll probably be more MMA like এখন যেসব কমিশনে যারা আছে তারা সব হচ্ছিল they're what like 50 years old, এবং ওরা যখন 10 বছর আগে 20 বছর আগে ফাইটিং সিনে ছিল তখন MMA wasn't even a thing. UFC like to start I think what 2004 2005. It's like, you know, it's very young. It's like 15-16 year like একটা promotion is like young, very very young, whereas boxing has been going on for hundreds, like 100 years or something. So it's time, it'll time. I think to be আমার কাছে মনে হয়েছে যে like 48-47 to Jones wasn't terrible, but যেই জাজটা 49-46 ওই হালার মাথা আছে। But I think 48-47 for Reyes is more মানে যদি আমার কাছে মনে হচ্ছে more আমি যতটুকু বুঝি আর কি আমার লিমিটেড কম ইয়াতে আর কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য স্পোর্টস আমার কাছে মনে হচ্ছে দ্যাট ওয়াজ দ্য রেজাল্ট আর কি, এবং বেশিরভাগ মানুষই তাই মনে করছে আমি কমেন্ট সেকশন যা দেখলাম আর কি বা পোলিং ট্রোলিং সব জায়গায়। এনিওয়ে বাট আমি একটা জিনিস বলবো ফাইটিং স্পোর্টসে লাইক চ্যাম্পিয়ন বা যারা এবং ক্লোজ ফাইটে অনেক সময় ডিসিশন গোজ ইন ফেভার অফ চ্যাম্পিয়ন, এটাই এটা বক্সিংও এটা MMA তেও, সো it probably that factors into I guess, but yeah 100%. Boxing is the same, like you know whenever there's doubt like usually champions like benefit of the doubt. McGregor I would say at a point I have to mention যে McGregor fight is scoring no McGregor fighted the scoring ছিল 140-second knockout. McGregor fighted আগ দিয়ে ESPN Plus extra 500 million নতুন সাবস্ক্রাইবার পাইছে, না 500,000 500 million. So yeah, 500,000. Now, McGregor definitely big ESPN এর জন্য ESPN spend that money for McGregor. আর ESPN এর যে prelims ছিল যে 8 PM to 10 PM ওটা was their highest rated prelim fight by like I think 1 million plus viewers বেশি usual যেটা আগের pay-per-view গুলি থেকে। আমি তোমার একটা জিনিস বলি এবং think about the card McGregor had. It was filled with bunch of nobodies. তারপরও আমি তো বলছি, আমি তো মানে সবসময় এই কম্পারিজনটা দিই যে মেসি রোনালদো ফুটবলের জন্য যতটা বিগ ম্যাকগ্রেগর MMA এর জন্য তার থেকে মানে UFC এর জন্য তার থেকে অনেক বিগার, obviously bigger. এখন UFC না, এখন তো ESPN Plus, MMA as a sports in general এর জন্য আর কি। ESPN Plus এর জন্য McGregor is like king. And the only other person McGregor মতন draw করতে পারে is Ronda Rousey, is not even fighting, and not even in the picture. And probably third হচ্ছিল Brock Lesnar, who is also not in the picture. So it's like he's using menu style, like Bayern player jona menu use kora contract extension korte, I think Lesnar use kora WWE te contract extension nite sir. No Lesnar I think signed 3 year last WWE সাথে হ্যাঁ কিন্তু UFC ওটিস করছে UFC এর সাথে যে আমি UFC তে যেতেছি, তারপরে 42 হ্যাঁ বাট ও তো গেছে কি ইয়ারে প্রুফ করছে কি জানি
হ্যাঁ ওটা তো Conte, হ্যাঁ সাইনিং এর হ্যাঁ আগে করছে, হ্যাঁ। বাট তুমি বুঝতে হবে এটা একটা যখন টমাস মিউলার মানে কি বলে টনি সার্জিও টমাস রামোস, মিউলার সার্জিও রামোস যেটা করছে। হ্যাঁ। Anyways, let's end this here. ওকে আমরা 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। We might do this again. We never know. So check the feed Depends. from time to time, Depending on life. So depending on our lives. All right, bye guys. bye. Take care.